एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी असैभ गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच गगन दमामा बाजियो परियर सन खाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़े खेत कहाँ बोध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सख्त कर सिफ्त तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम ना सख्त कर सिफ्त तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। संगत जी गज के फतेह बुला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सबना दे वड्डे भाग हैं जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों में बैठ करके गुरु खालसा की संगत में बैठ करके कीर्तन का आनंद मान रहे सी कविश्री का आनंद मान रहे सी। सो हुणी हुणी शहीदी बंगा जथा ज्ञानी बलजिंदर सिंह ते भुजंगी सिंह ਸਿੰਘਾਂ ने कीर्तन किया वो भी तांती साज दे नाल पुरातन मर्यादा दे नाल। सो we're lucky to be sitting in Dhana Guru Granth Sahib Ji Maharaj's presence in their sanctuary and taking the bliss of Kirtan, Puratan Kirtan with Tanti Saj. We're having to call it Puratan Kirtan, but Puratan समय च इदां ही कीर्तन हुंदा होया सी। And over the time we're losing that skill, we're losing that kirpa that these things have. And in Leicester शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। We've got really good bag that we've got this opportunity to learn Kirtan in this way. Gyani Baljinder Singh ji been doing great seva over the years, teaching the Singhs, teaching the children Tanti Saj Kirtan with Bharat and Maryada, teaching them Katha, teaching them Shastra Vidya. नहीं ਤਾਂ ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ you have to go to India to learn it all, but ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। Thank you so much to them for actually coming here and sharing that with us. Das will be doing Katha now on the Battle of Chamkaur, which we've been doing for the past 7 weeks. So 7 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। So over the past 7 weeks, everyone will agree ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, so without even missing 1 week, that how much detail we've been going into. And December ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ we remember the Shaheed Singhs, we remember the ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And that's why these Singhs, Harup Singh, Sahibdeep Singh did Kavishri on the Shote Sahibzade in such a beautiful way. It brings tears to your eyes with the words they were using, and in kavita form as well, in poetry. They've been practicing this for many weeks, and they're really getting into it. So continuing the katha from last week, this is going to be the last week, and we're going to be doing the Samafti of Chamkaur di Jang. And listening to the katha, ਆਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀਗਾ this one, and getting prepared for it, ready for it for this week. Getting a little bit emotional towards the end, ਜਦੋਂ finish ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ with my preparation. ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ without any obstacles every week ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲਈ without so this has been recorded, all of it's been recorded, and it will be out there now for forever. Whoever wants to listen to it every year or whenever they want to listen to it, they can do, है ना? And some of the Singhs have been doing seva with the social media. So quick recap from last week. पिछले हफ्ते की होया सी? So the 5 remaining Singhs गुरु साहब दे नाल बाकी सारे ਸਿੰਘਾਂ ने 40 ਸਿੰਘ ਸੀ all together, 40 Singhs सारे ने शहीदियां देतियां, and they've all did amazing judh, amazing battle, and they gave shahidiyan for Guru Gobind Singh Ji Maharaj in the land of Chamkaur, fighting from the Qila
किले तो बाहर निकल के सिंह जूझते जूझते शहीदियाँ प्राप्त कीतियाँ, इंक्लूडिंग बाबा अजीत सिंह जी एंड बाबा जुझार सिंह जी, गुरु साहिब जी साहिबजादे। द 5 रिमेनिंग सिंग्स ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ किले ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहिब ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, they come in front of महाराज, महाराज ਦੇ सन्मुख आके महाराज ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। they do ਬੇਨਤੀ to Guru Sahib ji and they ask, request Maharaj, they say, Maharaj please leave the किला, Maharaj किला ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। Now Guru Sahib ji are getting ready to bless the Khalsa Panth with the Guruship। Maharaj Sahib Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, what hasn't Guru Sahib Ji given us? ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। Maharaj has done so much kirpa on us that they've even given right down to the ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, when the ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ was given to the Guru, the next Guru, ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, to make sure that the ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ is going to the right person, to the right Guru। and ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ when the previous Guru would get happy, ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, then they would get the ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, then they would get all the blessings। in the same way the Khalsa Panth, all the Singhs have given khushiyan to Maharaj. Maharaj, they've taken all of Guru Sahib Ji's khushiyan and then Maharaj blessed them with the Gurta Gaddi। And then the time has come for the Khalsa. After the Khalsa made Guru Sahib Ji happy, Guru Sahib Ji then said, today I will give you the Gurta Gaddi। And then how Guru Sahib Ji did this, utthe samapti kiti si pichle hafte, we left it there last week। Aao agge hun turiye and see where Guru Sahib Ji are going to take us today and what teachings we can take away from today। क्योंकि साध संगत जी, the thing is, when you listen to कथा सुनते loads of emotions come out, है ना। कई बार बीर आसा होंदा है, warrior spirit awakens from within, or sometimes you might get berag, you might get sad, you might get upset, and you might start crying as well while listening to katha as well। so different emotions for everyone's different। but the main thing is, ऐदा ना होवे कि कान रस होवे। कान रस दा मतलब that you just listen to it, कि सुन के इत्थे दीवान च, and then इत्थे आनंद होंदा है, you get आनंद, and बाद जो भी for a couple of hours that might last, oh that was brilliant, वो बहुत बढ़िया कथा सीगी, पर जीवन कोई बदलाव ना आवे, then फिर वो गाल नहीं बनी। then you shouldn't, that's not the way to listen to katha। if you're not going to make a change in your jivan, even if when we talk about a change, is even that tiniest change, just the smallest change, but make a change, make a progression in your jivan when it comes to progressing in Sikhi। and then howe ki katha sun ke and then you go back home and then the next day you totally forget about it। if you want to take Guru Sahib's khushiyan, then bring that change within you। so let's do ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj। Guru Gobind Singh Ji Maharaj di ustat karke through Panjalan Dalji's writings, and we'll continue and see how Guru Sahib Ji blessed the Khalsa Panth with the Gurta Gaddi। Hak hak agaha Guru Gobind Singh, Shahe Shahan Shah Guru Gobind Singh, Shahe Shahan Shah Guru Gobind Singh। so Sangat Ji, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, I mentioned it last week as well, 2 or 3 weeks on the trot, saying that ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। with focus you can listen to katha, with focus you do simran, with focus you do ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, focus ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, and with the ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ you listen to the katha as well। so somebody take your minds to the land of Chamkaur, that place where this amazing battle took place। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। take your minds and focus on the charan of Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj। so Rehra Sahib time, Rehra Sahib da sama, Rehra Sahib part was done, Guru Gobind Singh Ji Maharaj did Rehra Sahib। Sangat Ji, it's dark outside, nothing can be heard, kuch nahi sunai dinda except for the animals feasting on the dead bodies, ripping and eating the flesh of the dead, drinking their blood। so bahar sunsana, क्योंकि हुन समा रात हो चुका आ, उत्थे बाहर कुछ नहीं सुनाई दिंदा, सिर्फ सुनदा आ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ।
soldiers have set up checkpoints at various different points across the fields. So दूर तक ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਬਾਹਰ. So with fires lit to keep warm and also to keep an eye out to see when Guru Sahib Ji will come out. ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਣੇ ਨੇ. ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ. Then we'll attack and then we'll capture Guru Sahib Ji. They talk amongst themselves also. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ. They talk about Guru Gobind Singh Ji Maharaj. And ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, they have realized that the Guru of the Sikhs possess amazing powers. ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. It's a scary scene you can imagine. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, outside the fort, in that darkness with the animals shrieking, body parts and blood everywhere, only the strong and brave could stomach this scene. ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ, only true warriors could be blessed, could be on the blessed land of Chamkaur ਆਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ. After the Singhs had done ਬੇਨਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, Guru Sahib Ji get ready to bestow the Guruship to the Khalsa Panth. Guru Sahib Ji ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ. There's 5 Singhs with Guru Sahib Ji. 5 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ from the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ brother. So ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ. There's a famous photo. For the children must have seen it as well. ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ. ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, when they say to the executioner ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ, when the executioner was ordered, he was ordered to cut by Mani Singh ji limb by limb. ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ. And then when the jalad started from the hand, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁੱਟ ਤੋਂ, from the wrist. ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. You're not doing it according to what your master told you. And then he gets shocked. ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. You can imagine that, you know, this execution is about to execute this Gursikh, and he's cutting the hand off. And then when the Gursikh turns around and says that do your job properly, cut me limb by limb, start from my thumb, start from my joint. And then ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ what are these people made of? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ. So this is ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ji's brother, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ and ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. Guru Sahib Ji make them sit close to them. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ. Come and sit close to me. Guru Sahib Ji say that wherever there's 5 Singhs, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ, all 10 Guru Sahib Jis are present there. This has been the Maryada from day one. If 5 Singhs do ardas for you, this will never go unheard. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ the Maryada, why is so important, why is 5 Singhs so important. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੇ 5 ਸਿੰਘ do ardas for you, ਫਿਰ this ardas will never go unheard. If anyone has got any desire, any ਇੱਛਾ of any sort, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ if you got desire, ਜੇ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ, then 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਕਰਨ, Guru Sahib Ji has to listen to the ardas. If someone wants to give a gift to Guru Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, Guru Gobind Singh Ji Maharaj is telling the 5 Singhs that if someone wants to give a gift to Guru Sahib Ji, give it to the 5 Singhs, and then Guru Sahib Ji get happy. Guru Sahib Ji ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ. After praising the 5 Singhs, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ Guru Gobind Singh Ji Maharaj does parikrama 3 times around the 5 Singhs. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, after we ਮੱਥਾ ਟੇਕ to Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we walk around Guru Granth Sahib Ji Maharaj. ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ Gursikhs would walk around Guru Sahib Ji 3 times. Guru Gobind Singh Ji Maharaj are walking around the 5 Singhs 5 times. This is Guru Sahib Ji doing this. Then Guru Sahib Ji take their shastra off one by one. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ
they take their shastras one by one and they give it to the Singhs one by one. Ek kalle kalle Singh nu ek shastra dinde ne. They take their shastras from their dastar. Guru Sahib ji take off their kalgi and give that to as well. Oh bhi de dinde a Guru Sahib Panj Singha nu. What a scene this must be. Imagine that jo main katha sun raha siga, oh soch dhyan uthe chal janda hai, automatically your dhyan goes there. You can imagine how baar kiਵੇਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ are blessing the Khalsa Panth with the Gurta Gadi. And I'm just thinking that, imagine that scene. After giving the Shastras and putting the Kalgi on Bhai Sant Singh Ji, they say, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. While Guru Sahib Ji were doing this, all of the 5 Singhs had tears in their eyes. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ. Bhai Daya Singh Ji then said, Sache Paatshah Ji, aap ji ki kar rahe ho? What are you doing? Maharaj, there's loads like us, but there's only one like you, Maharaj. Tusi kalle yo Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Maharaj, tusi sanu nimaanਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. Maharaj, how you're blessing someone humble like us with so much vadiyai, with so much ustat. Guru Sahib Ji, you are great. Even your ustat is great, Maharaj. After this beautiful moment, Guru Sahib Ji coming back into Biras. Eto baachon, look at that, Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Nimrata form, when they started doing ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, oh jado ustat karan lagde a, Singh jede ne, Guru Sahib Ji usi vele fer mud ke Biras vich aa jande a. They come back into Biras and they say, Singho, get ready to fight. Now these arrows that we have left here, keep shooting these arrows and don't stop. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj got their own arrows. They put them out and they gave it to the Singhs and they said, keep shooting the arrows and don't stop. Go to your positions. By Sangat Singh Ji and by Sant Singh Ji, you two are to remain in the Qila. You will face the enemy on your own. Tusi kalyane dushmana da takra karna hai tusi. You're going to keep them from coming into the Qila. We will listen to the bachan of the Khalsa Panth and we will leave the Qila. Asi bachan man ke Khalsa Panth da, 5 Singhan da, ta asi Qila chhad dange. We'll leave the Qila. 3 Singhs will remain with me. Mere naal 3 Singh jaange and coming out of the Qila. Bhai Daya Singh Ji will come with me. Bhai Daya Singh Ji mere naal aunge. We will make sure that Aurangzeb, the Mughal Raja jeda hai, we will make sure that Aurangzeb's color changes. We'll make sure his color goes pale. Bhai Daya Singh Ji will make that happen. Tahi Bhai Daya Singh Ji ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ. ਹੁਣ Bhai Daya ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. Bhai Daya Singh Ji ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ when the Zafarnama was taken. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਜੋ Zafarnama ਲਿਖਦੇ ਨੇ, the letter of victory, when the letter was taken, it was taken by Bhai Daya Singh Ji and by Dharam Singh Ji to Aurangzeb, and the death of Aurangzeb happened through the Zafarnama. Bhai Man Singh Ji and Bhai Dharam Singh Ji will also come with us. Guru Sahib Ji are getting ready to come out of the Qila. Qila ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. Far as you can see, ਬਾਹਰ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, outside the fort, you can see there's so many bodies upon bodies scattered all across the land. Animals are eating, it's dark, it's a scary scene, bhayanak scene hai. Thousands of gods are awake. You can hear faintly, dur to awaaz aa rahi hai, hauli dane, kyunki sunsaan hai, awaaz aa rahi hai, duron awaaz aa rahi hai. You can hear faintly, they shout, stay awake, jaagde raho. Thousands are still getting ready with their weapons, waiting to attack. And in the darkness, the moonlight is still shining. Jara chanda, oilish kair periya, every direction, there's still soldiers everywhere. Sipahi, Mughal, Pahadiye, sare passe kile de aale duale hai. Elephants and horses are still roaming around, having rest. Bhai Sant Singh Ji had given the Kalgi. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj had given the Kalgi to Bhai Sant Singh Ji. Their face and height was somewhat similar to Kalgi Tar Pasha Ji. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj Kalgi, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ Kalgi ਆ, ਉਹ Bhai Sant Singh Ji ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. Bhai Sant Singh Ji ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ height, Guru Gobind Singh Ji Maharaj
it was similar to Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ Guru Sahib Ji also put their clothes on Bhai Sant Singh Ji ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਸਤਰ Bhai Sant Singh Ji ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸੀ Kavi Ji write here Kavi Santokh Singh Ji ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ the Kavi Santokh Singh Ji who have written this beautiful history of ours they write here that some people say that Kalgi was given to Bhai Sangat Singh Ji instead but Kavi Santokh Singh Ji write this that why argue over this because over the years I've heard it myself as well कि केवल ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ Bhai Sangat Singh Ji ਨੂੰ Kalgi ਮਿਲੀ ਸੀ Bhai Sant Singh Ji ਨੂੰ Bhai Sant Singh Ji ਇੱਥੇ Kavi Santokh Singh Ji ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ Bhai Sant Singh Ji ਨੂੰ Kalgi ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ this people argue over this ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ Bhai Sangat Singh ਨੂੰ Kalgi ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ Kavi Santokh Singh Ji write ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ why argue over this ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਕਰਦੇ ਆ both are Guru Sahib Ji's sons it doesn't matter who the Kalgi was given to ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ Kalgi Bhai Sangat Singh Ji ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ Bhai Sant Singh Ji ਨੂੰ ਮਿਲੀ Listen to how Guru Sahib Ji left the Qila in all directions their soldiers ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ they sit and wait for Guru Sahib Ji to come out ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ because after Guru Gobind Singh Ji Maharaj had shot that last arrow of theirs and destroyed 10,000 soldiers in Mongol it was like an atom bomb had gone off ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ the soldiers that were behind ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10,000 ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੌਂ ਗਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ they dared come near the Qila ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ they sit and wait for Guru Sahib to come out instead ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੇਰਾ ਆ when the morning comes ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ and because there's only a few Singhs left this time we'll be able to attack and we will get into the Qila and capture Guru Gobind Singh Ji Maharaj some are getting ready to attack again in the night some start getting close again ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰ ਕੇ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ not close enough though because of Guru Gobind Singh Ji Maharaj's last arrow they get scared battle drums are still being played throughout the night ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ battle drums are still being played and the reason why they're being played now is to keep the soldiers awake ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ but they don't have the himmat to come forward himmat ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ even the generals ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ they say let's not go forward let's wait they say that most of the Singhs have died anyway ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ only a few are left with Guru Sahib Ji some of the Turks though some of the Mughals they praise Guru Sahib Ji ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ saying we have never come across a general like this type of warrior ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਦਾਂ ਕਈ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਇਆ now it was good to do a battle like this because we got to fight a true warrior whoever does come close ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ trying to use the cover of darkness trying to be clever trying to come near to the Qila they get greeted with an arrow to their chest ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ they're on their guard and they shoot their arrows Guru Sahib Ji's thumbs ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਨੇ ਹੁਣ they've got blisters on them now from shooting so many arrows non-stop ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ Guru Sahib Ji are still shooting arrows the Singhs say Maharaj now is a good time to leave ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਲਾ it's still dark ਬਾਹਰ ਨੇਰਾ ਆ all the Singhs have become shaheed Maharaj the Qawm will only survive if you leave and remain safe Maharaj you can make thousands of Singhs like us again ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ we won't be able to make another Guru Gobind Singh Ji again bowing again and again ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ with folded hands and the reason why they're doing ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ Bhai Sangat Singh Ji and Bhai Sant Singh Ji ਖਾਸ that they're especially doing it because they know they're never going to see Guru Gobind Singh Ji Maharaj again
उन्होंने पता कि हाँ अखीरला समय है, I'm not going to be able to see गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इत्थों शहीदी असीं दे देनी है हुण मुड़ के वापस. So ये बार-बार मत्था टेकने ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं with their folded hands. Bhai Daya Singh ji laughed and said कि महाराज a warrior's sole job, सिपाही जिहड़ा सूरमा हुंदा है ना ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ. That is our job. Our sole job is to fight and give shahidi. कि महाराज जी नहीं करता इत्थों छड्ड के जाण नूं. We don't feel like leaving this place. We feel like fighting more. We feel like fighting with the enemy as well. कि महाराज सानू नहीं मौका मिलिया. भाई दया सिंह जी कहंदे कि महाराज सानू नहीं मौका मिलिया. We feel like fighting with the Mughals as well. होर जी करदा सी to see the jang and to fight as well. Look at the mentality that they have. The Singhs have. They're not got an ounce of fear within them when they see a battle taking place. Neta Sangaji, like even when the movie, when Charles said the movie came out, I remember watching it. I watched it a couple of times in the cinema, and then when you see people watching it, like loads of people were crying and said, especially when the Chamkaur jang was taking place. But I remember listening to Katha, Bhai Jangbir Singh ji कह रहे सन कि अपने सिख कौम जेहड़ी है ना शहीदी जदों when you hear about शहीदी जो शहीदी प्राप्त होंदी आ, that's such a चढ़दी कला thing. Is बहुत चढ़दी कला विच गल आ शहीदी देनी, ये कोई रोण वाली गल नहीं हैगी. But like I said, it's different for everyone. Everyone's at a different stage. Or vasta, the spiritual stage, everyone is different for everyone. But Guru Sahib ji said to Bhai Daya Singh ji, Guru Sahib ji कहंदे कि don't worry about the panth. ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ. This panth can never and never will finish. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, we sometimes do ਵਿਚਾਰ with some of the Singhs ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ. That is really bad in Punjab. Sikhi is finishing there. ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ. There's no jobs. The Sikhi people are cutting their case. People are doing nasha. ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ. But when we hear katha like this, or fear, then we get that Chardhi Kala status again. We become Chardhi Kala again when you hear Guru Gobind Singh Ji Maharaj saying that this panth can never finish and never will finish. नहीं मुक सकता है पंथ. Singhs like this will always be ready to fight. ऐदां दे सिंह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ऐदां ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ. They will always be ready to give their lives for Sikhi. Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ first you made me leave Anandpur Sahib and now you're making me leave this किला as well. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾਂਗੇ. we're going to listen to you again. The thing is Khalsa ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ the thing is I can't say no to you. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. all the Singhs gave shahidiyan for me. They got my ਖੁਸ਼ੀਆਂ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. Khalsa ji, Guru Sahib ji said by Sangat Singh ji, by Sant Singh ji, you two remain in the killa. ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, sometimes at times ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਓ. Sometimes shoot arrows, sometimes shoot bullets. This was a tactic. So the enemy thinks that the archers are separate and the gun shooters are separate. In Raniti Sikhi, this was a strategy. Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, some people do the arrows, some people do the bullets. So to both of the same. Sometimes use arrows, sometimes use bullets. So the enemy thinks that the archers are separate and the gun shooters are separate. Guru Sahib Ji gave them thapra. Thapra Maharaj ne ditta ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. They look like Guru Sahib Ji as well. Guru Gobind Singh Ji Maharaj ji ਲੱਗਦੇ ਨੇ. The truth is that ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਰਹਿਤਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, whoever's got case and they tie a dastar on their head, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. They look like that. ਹੁਣ ਦਾਸ ਇੱਕ experience ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ. I'm telling you from experience. Once what happened was in the house, once we had an engineer come out to look at the boiler, and ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ there was the ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ, ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, he was a gora, and he came in. When he was in the room, ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, looking at the photo, ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ the photos, he started looking at all the photos. ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ. ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, pointing at ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ photo and saying, is this your ancestor? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ. ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ. ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ, you look like Guru Gobind Singh Ji Maharaj, this must be your forefathers. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ.
Maharaj has given, and look how much ustat ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ and in December month ਖਾਸ especially during this time we praise Guru Gobind Singh Ji Maharaj so much ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ they're the king of kings. There's no one like Guru Gobind Singh Ji Maharaj. There's no one ever will be like Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Someone like that, Guru Gobind Singh Ji Maharaj has given us their own roop. Maharaj ne sanu roop hi Maharaj ne sanu aap da hi deta. And this has never happened in any itihas with any other qawm where any of the Shardalus or the disciples have looked like their ish, have looked like their master. But Guru Gobind Singh Ji Maharaj have been kirpa on us. Guru Sahib Ji gave them thapra over and over again. They do matha take to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, putting their head in Guru Sahib Ji's charan. Ek ta ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ. ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ they put it on Guru Gobind Singh Ji Maharaj charan, and Guru Sahib Ji then place their hand on their heads and they say, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. They say, Maafi, Bhai Sangat Singh Ji, Bhai Sant Singh Ji say to Guru Sahib Ji, oh kehinde ne Guru Sahib Ji ne ki Maharaj ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, all we need is your kirpa. Maharaj ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. We won't let anyone into the Kila the whole night. ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. Maharaj ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ only 2 Singhs are going to keep thousands and thousands of soldiers out of the Kila. Guru Sahib Ji leave Bhai Sant Singh Ji and Bhai Sangat Singh Ji in the Atari the tower. Atari ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ and the 3 Singhs come down the stairs. ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ didn't go through the main gates. ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ. They went through the secret entrance. ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰਾਹ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ when they came into the Kila they came through a secret entrance. That same secret entrance they're going to go through out of that secret entrance. But when they get there, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ, a big padlock was put on the door for this entrance. So Baju, when all the Singhs had come in, one of the Singhs had put a chain around the lock and put a really big padlock on, locked it and put away the key. So Bhai Daya Singh Ji, ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. Bhai Daya Singh Ji touching with their hands, they feel it. ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. They come to the ਦਰਵਾਜ਼ਾ. And then when they feel the lock, because it was dark, they felt the padlock. They said, Maharaj, how can we go from here? It has a padlock. Who has the key for this? The Singh that closed the padlock and knew where the key was, he's become shaheed. And it's also dark now. Bhai Daya Singh Ji kehinde ki Maharaj Ji, they said, Bhai Daya Singh Ji said, Maharaj Ji, on the other side of the main gates, main darwaje to, the enemy is waiting. The enemy is waiting. We shouldn't go from there. If we try and knock the wall down, we can try and knock the wall down, but it will make a lot of noise. बहुत ज़्यादा आवाज़ आऊगी जे असी कंध नूं ढाईए. Guru Sahib Ji then said, Daya Singh Ji, show me where's the lock. मैनू दस जरा ताला किथे आ, तू पिछे हट जा. Guru Sahib Ji, Guru Gobind Singh Ji Maharaj felt it with their hands, this big massive padlock, and then with their left foot they kicked it really hard. Then they broke the lock and they took off the chain. They came out, they're coming out into the open. Darwaje chon nikal ke aa rahe ne hun. Guru Sahib Ji then said to the Singhs, Guru Gobind Singh Ji Maharaj kende to Bhai Daya Singh Ji, Bhai Taran Singh Ji, Bhai Man Singh Ji, pointing into the dark sky, ishara ungli de naal asman ch karde ne tareyan wal. They say that use that star as a guide. Ek tare nu ishara karke Maharaj kende tusi eda asra lena hai. We shall split up now, but then using that star we'll meet up again. We'll split up from here, but fir kahan jaake assi fir ek ho jange. We will follow that arrow. We will follow that star. Keep Honsla, and then in the morning we will meet up again. In the darkness, if we get split up, swer nu amrit vele ja jadon mud ke chanan hoga, we'll meet up again. Don't worry about anything, nothing to be scared of. Maharaj kehde kisi cheez di chinta nahi karni hai ki tusi kisi cheez daran di lod hi nahi hai ki thanu Vaheguru is with us. Vaheguru ang sang ne, and they can't do anything. Baal bhi nahi binga hon dena thoda. They came out of the small door. First Guru Sahib Ji, then Bhai Man Singh Ji, then Bhai Daya Singh Ji, and then Bhai Taran Singh Ji. Baar nu aunde ne. They can hear soldiers shouting, Dur, jagde raho, jagde raho. Guru Sahib Ji then take off their shoes.
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आपके जोड़े ला देंगे इत्थे। भाई दया सिंह जी सही महाराज दिस ब्लड मिट्टी एवरीवेयर, महाराज दिस ब्लड एंड मड एवरीवेयर, सारे पासे है। महाराज दिस नेकेड किरपान, नंगियां तलवारां किरपाना ने महाराज थोड़े शायद पैर च लग ना जाए, you might get injured। गुरु साहिब जी फिर कहते दया सिंह जी, my beloved Khalsa sons, these amazing yodhe that fought for me, जिन्होंने जूझ के शहीदियां प्राप्त कीतियां, मेरे लाडले खालसे पुत जिहड़े सी, when they gave शहीदियां, जो शहीदियां दित्तियां, जदों वो धरती ते डिगे, when they fell to the ground, that the stars may have come off, their case will be open। महाराज कहते शायद उन्हें दे सतारां लह गईयां होण तां शायद उन्हां दे केस खुल गए होणगे। If I keep my shoes on and by mistake step on them, नेरे दे विच एक किड्डी बड़ी बेअदबी होवेगी। There'll be such a big बेअदबी, and this is Guru Sahib ji saying this themselves। And the love I have for case, you all know, Guru Sahib ji कहते जिहड़े केसां ले प्यार आ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। And it's sad to say that even knowing the ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ when people cut their case, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ I always think this, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ even knowing your ਇਤਿਹਾਸ फिर भी जो तो केस कटते हैं वो मैंने समझ नहीं लगती। एक मेरे मन में एक गल नहीं समझ लगती कि केस फिर why would someone cut their case if they know this इतिहास, if they know that you belong to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, you have got such a powerful history। it just goes over my mind। कारण कई होंगे पर it comes down to किस्मत की गल। जे किस्मत थोड़ी महाराज ने लिखी हुई है कि थानू महाराज ने सिक्खी बख्शनी आ, then whatever happen महाराज will bless you with सिक्खी। Guru Sahib Ji had their bow and arrow with sharp arrows। Guru Sahib Ji ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ। They had their kirpan and their peshkabz। They also had 2 pistols with them। ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। Guru Sahib Ji ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ we will not go quietly। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, we will shout then go। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। When we make noise, you all be on alert। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ become alert because we don't know what's going to happen, you might get attacked from somewhere। Then Guru Sahib Ji clapped really loud and that clap echoed throughout the land of Chamkaur at that point। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, there's a ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾੜੀਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ। And they did a bhajan and said, हिंद दा पीर जा रहा है, whoever is brave enough come and stop me। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਆਕੇ ਰੋਕ ਲਵੇ। 3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ and then ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। 3 times। One of the reasons were to show the Mughals and the Pahadiya that we aren't scared। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। And फिर एक ताड़ी महाराज ने बजाई। One of them was for everyone to wake up, कि सारे एक बार उठ खड़न। And one of them was to show the Khalsa। Guru Gobind Singh Ji Maharaj ने इत्थे ताड़ी बजाई। When they clapped, it was for the benefit of the Khalsa। Guru Gobind Singh Ji Maharaj पिछे नू देख के ताड़ी बजा रहे ने that I've sacrificed everything and now I'm walking away empty-handed। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो ताड़ी बजाते ने, ताड़ी बजा के खाली हाथ भाई दया सिंह जी, भाई तरुण सिंह जी, भाई मान सिंह जी भी अटारी वाल भी इशारा भाई संग जी, भाई संत सिंह जी करके दिखा रहे हैं कि हुण मैं खाली हाथ इत्थों चले आया। I'm going empty handed। Any soldier that was half asleep quickly woke up। उठ के commotion started to happen। रौला पैन लग गया। उसी वेले जो आवाज आई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी, they started shouting saying farlo farlo। 10,000 सिपाही उस वेले सावधानी दे नाल they were on duty लगी हुई 10,000 सिपाहियां दी उस वेले they had a duty to be on alert। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। whenever Guru Gobind Singh Ji Maharaj comes out of the किला ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ and then we'll go and attack and we'll capture Guru Gobind Singh Ji Maharaj। They started to shout to wake all the other soldiers up and started to run towards where the noise of the clap came from। ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾੜੀ ਦੀ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀ। as the soldiers are running, there's 2 ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ 2 ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ and they have lanterns lit। they have lanterns lit and they hold that lantern so they can show the way। ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਆ। It's dark। Guru Sahib Ji then took out 2 arrows
and then they shot them together, not one by one. Katyane, they shot them together, and Guru Sahib Ji took out both of the lanterns in one go. That's how much skill Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj had. Now it's known throughout history, Aurangzeb ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ, ਉਹ 3 ਤੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ in one shot he could shoot 3 arrows, 3 ਇਕੱਠੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ that's amazing skill to have. Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj could shoot 5 arrows in one go, ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 5 ਤੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। Guru Sahib Ji took out both lanterns, not knowing what hit them, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਝਾਤੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। and then in the midst of all that they started to panic. ਇੱਕਦਮ ਹਾਹਾ ਮੱਚ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝ ਗਈ, ਤੀਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। they started panicking and they started killing one another. ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ spears, barshe, kirpana, all of these are being used on each other. Guru Sahib Ji watch all the tamasha happen. ਇਹ ਮਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੀਰ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ they start to kill one another. Brothers are killing brothers, fathers are killing sons, and sons are killing fathers. Because don't forget Sangat Ji that these sipahi, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, they were warriors, and this whole warrior lineage within their families would have been running from years and years as well. ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ we're going to be fighters, we're going to be warriors, we're going to fight in the battlefield, in any battle we're going to fight. But these were paid soldiers, but so their families would have come as well. So fathers are killing sons and sons are killing fathers. They don't know what happened. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। lack of sleep, hungry and in darkness. So ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। soldiers are killing their generals, ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। soldiers are killing their generals and the generals are killing their soldiers. They have gone mad. ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਰਾਈਟ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, to what extent can I write about the Turks? ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 35 Singhs, 35 first they got annihilated by the Singhs. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, and now they're destroying each other. So ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ in ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। Piles and piles of bodies can be seen everywhere. Horses are dead on top of the soldiers. The horses fall, and it's like a puppet show. And the puppet master is Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj. The way they are dying, take it as if these soldiers weren't even born. That's how quick they are dying. And the hill chiefs as well. Pahadiye ਜਿਹੜੇ ਆ, this lasted in this one. ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਏਦਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। So for 3 hours they continue fighting each other. ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। They're fighting each other, killing each other, and you can hear metal crashing against metal, ਲੋਹਾ ਤੇ, and it's as if judgment day has fallen on ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸਾਹੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ the day you die you stay in the qabr, you stay in the grave, and then ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ judgment day ਦੇ ਕੋਲੇ, and then Kavi ji saying it's as if judgment day has fallen on Chamkaur di tarki because they're just dying left, right, center. Guru Sahib ji effortlessly they walk away from the battlefield and ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ towards ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, away from the killa. They couldn't even get near Guru Sahib ji, let alone touch them. They all got separated. ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। They all get separated by Daya Singh ji, by Dharam Singh ji, and by Man Singh ji in one group. ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। And Guru Sahib is on their own. ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। Inside the killa, all night, by Sangat Singh ji and by Sant Singh ji shoot arrows and bullets, and they make sure that no one could get into the killa. The soldiers don't dare go near the killa. Maharaj ne us vele bakshish karti si with that one arrow. They have come far from the killa itself. Guru Gobind Singh ji Maharaj hun dur killa to aage. Singh bhi jehde dur killa to chal gaye, they have come really far from the killa. And then to rest, Dhan Guru Gobind Singh ji Maharaj sit underneath a tree.
ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ there's a ਗੁਰਦੁਆਰਾ made there as well ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ to rest. Some time passes by in this way. ਏਦਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ who lost their cattle walk towards the tree. ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. One of them was the Malik, one of them the master, and one of them was the servant. They were looking for their majjah, they were looking for their buffaloes. They could see in the moonlight. One of them, ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ. And then in the moonlight, Tana Guru Gobind Singh Ji Maharaj sitting underneath the tree looking magnificent. Even after all this, even after sacrificing their sons, after sacrificing everything, ਇੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. After all that, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ. They look so beautiful. One of the men saw and he recognized Guru Gobind Singh Ji Maharaj, recognizing Guru Sahib. He comes forward and he does matha take, namaskar karda Guru Gobind Singh Ji Maharaj nu. Guru Sahib ji asked, "Tu kaun hai? Who are you?" They said, "We are looking for a buffalo." ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ. The other man shouted ਦੂਰੋਂ. The other man shouted and asked loudly, "Who are you speaking to? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? Shall I wait for you or shall I go?" ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ? He said, "There's no ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ but ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ are here under the tree." ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, "How is that possible? ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. He is surrounded in Chamkaur." ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ. He must be someone else. ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. You're mistaken. It's not Guru Gobind Singh Ji Maharaj. He's not Guru Gobind Singh Ji. The other responded, "Nahi, he's come out of the Kera. He's come out of Chamkaur Sahib. He's come from the Chamkaur, the Kela, and it is him." They start to speak loudly. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. And ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ. It was darkness, quiet. Then Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, "But don't speak loudly. ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ. ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ. Hey, come here. ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ. ਨੇੜੇ ਆ ਤੂੰ and we'll give you something." ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ Rajniti Guru Gobind Singh Ji Maharaj playing, right? With him. So Guru Gobind Singh Ji Maharaj, to make him quiet, Guru Gobind Singh Ji Maharaj had this beautiful, expensive dagger. Khanjar si Maharaj ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ and ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ. It was really really expensive. This dagger was this khanjar. They get that out of their ਕਮਰ ਕਸੇ ਚ ਕੱਢ ਕੇ and they give that. ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ. ਪਰ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ. ਲਾਲਚ doing greed is really bad. ਲਾਲਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ. ਲਾਲਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ. You don't see anything. ਉਹ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ. ਕਈ ਏਦਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ. but ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. He thinks that, you know, I can take this dagger. मैं खंजर भी ले लूँगा महाराज तो जिन ये महंगा जिरा हैगा मैं बेच दूँगा बाद चों. But then जे मैं इत्थे रोला पाऊँगा. If I make a commotion and I start shouting, then I also can get reward from the Mughals as well. So he's about to shout. रोला पाउन लगदा या Guru Sahib ji अंतर्जामी. They know what's going through his mind. Guru Sahib ji say, "Nede aa, hor nede aa, come close. I've got something else to give to you." When he was about to take the dagger, जो खंजर जिरा सीगा वो लैन लग गया. हाथ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਇਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ. slapped him really hard that his teeth broke. ਦੰਦ ਤੋੜਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ and then he couldn't talk anymore. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਕਰਤਾ. and his partner ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ he's saying what's taking so long? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? why aren't you speaking? ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ. but he couldn't speak. ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ. when he came close to him, he's trying to tell him with sign language. ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ I can't talk. ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ. so he became ਗੂੰਗਾ. ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ. imagine if ਜੇ ਉਹ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ you say we're just going to go from it. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰ ਲਾਲਚ broke him. ਲਾਲਚ made him fall. Guru Sahib ji then left this place also and they continue to go towards Machiwara jungle. Sache Paatshah Tan Guru Gobind Singh Ji Maharaj are walking alone. No one with them. Can you imagine? Guru Sahib Ji used to be constantly surrounded by Sangat.
constantly be surrounded by Singhs, the Sahibzade, horses, weapons. But now after sacrificing everything, सारा कुछ कुर्बान करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कल्ले तो रहे ने माछीवाड़े जंगल विच. Who did they sacrifice everything for though? किहदे लई कुर्बानी महाराज ने दित्ती? ये तुसी अपने आप नूं पुछो, and I'm sure you'll find the answer. Ask yourselves that. Who did Maharaj sacrifice everything for? I'm sure you'll find the answer. Tan Kalgidhar Pasha ji walking in the jungle, walking nange peri. Nange peri Maharaj Guru Gobind Singh Ji Maharaj tore ne, fulfilling that bachan. That Sangat ji, when the time comes, I'll sacrifice everything for this Amrit. So the Amrit Sanchar Anandpur Sahib de vich hoya in 1699. After giving the Amrit to Panch Pyare, by Himmat Singh Ji, by Mokam Singh Ji, they asked Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Maharaj, for this Amrit, what will you give? We gave our heads. Maharaj kende jadon mauka avega, when that mauka comes, when that moment comes, I'll sacrifice absolutely everything I have for this Amrit. Asi fair bhi nahi tayar hunde Amrit shakn. We're still not getting ready to take Amrit. Jadon Guru Gobind Singh Ji Maharaj has sacrificed everything for this Amrit. Guru Sahib Ji spent the night in Machiwada jungle. They find a tree and a clay pot. They use the clay pot as a pillow. Sarane da tent jeda siga, Maharaj used this as a pillow. They lay on the cold floor and then they say to Vaheguru. They do this ardas and then they lay to rest. Guru Gobind Singh Ji Maharaj, from their pavitra mukh, they say Mitr pyare nu haal muridan da kehna. Ki Maharaj, they say, Vaheguru Ji, you're my mitr. I want to tell you how I'm feeling right now. Tell the beloved friend the plight of his disciple. Tod bin rog rajayan da odan nag nivasan de rehna. Ki without you, Vaheguru, there can be many rich blankets, but these rich blankets are a disease, and that the comfort of any house is like living with snakes. Someone jira logic da naal sochda hovega hona na. ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ. ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮਾ ਸਿੱਖੀ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਦ ਲਵ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, is disappointing when they say use your logic. ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, blood is coming out from their feet, and they're laying on this cold floor in the jungle, under the tree with a clay pot, under their head. If someone saw that, who's using the logic, agla idha hi kahoga ki kinna dukh, that's so bad, that's so, Maharaj must be in so much pain. Bachare Maharaj ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ Maharaj ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ, ਐਦਾਂ ਸਾਰਾ, ਪਰ Maharaj ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ that even after losing everything, Maharaj ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ. And Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ without you, tod bin rog rajayan da odan, that without you, rich blankets would be a disease, and the comfort of any house is like living with snakes without you though. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬੇਂਕ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ. The drinking from a water pitcher is like stakes, and our cups have edges like daggers, and it's like the suffering of animals at the hands of butchers without you, Maharaj. So even drinking that water is like that, like an animal suffering. Yaar rida sanu sathar changa pat khediyan da rehna. That our beloved Lord's straw bed is more pleasing to us. Jithe hon assi pਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, this is beautiful to us, is better than living in ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, the costly furnished like mansions and stuff. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਜੇ. They do this ardas and then they lay down to rest. ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ and ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ are looking for Guru Sahib ਜੀ. ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ. They're looking for Guru Gobind Singh Ji Maharaj through the jungles. ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ. They look into the distance and they notice something shining amongst the trees and bushes. The moonlight was reflecting of something. ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ
and then ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, the Singhs recognized it was Guru Gobind Singh Ji Maharaj's ring that they wore on their thumb to pull back the bow. ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ from the moonlight now. And then they go towards Maharaj. Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਗਾਈਏ, because ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ they looked like they were resting and ਆਰਾਮ ਨਾਲ after all that. But then they looked towards Maharaj ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, and then all the Singhs started crying. ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ Maharaj has sacrificed ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ, all the ਆਰਾਮ Maharaj had, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ, all because of us. And then after they woke Guru Gobind Singh Ji Maharaj up, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਤੋਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. Now Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, anything that's happening is ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ. Guru Gobind Singh Ji Maharaj easily could have got up because ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ can't feel pain, but it's for us. Maharaj get up with the asra, Bhai Daya Singh Ji, Bhai Dharm Singh Ji pick Guru Gobind Singh Ji Maharaj up, and then from there they go through the jungles to Ghani Khan, Nabi Khan's house, but Bhai Man Singh Ji carry Guru Gobind Singh Ji Maharaj on their shoulders. ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ. ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੇ, two Muslim brothers did ਸੇਵਾ of ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ. Now back at ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ there were two brothers, two Singhs, Gursikhs, who I forgot the names of. ਸੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ. ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, loads of Singhs would have fallen, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ. What they did was, they in the night they got onto the land of Chamkaur. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, they took off their kapde, they took off their clothes, opened their gates, and they rubbed blood all over themselves, they rubbed mud all over themselves, and then they started running in the battlefield, acting crazy. So the Mughals were running away from them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ they used that moment to gather all the bodies. ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ that ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ. ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ comes there as well. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ. So she came and did ਸੰਸਕਾਰ of all the Singhs. And Baba Ajit Singh Ji, Baba Jujhar Singh Ji appeared again to Bibi Sharan Kaur so they could do the sanskar of the Sahibzade and rest of the Singhs as well. Sangat ji, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ for the Battle of Chamkaur. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, where Guru Gobind Singh Ji Maharaj blessed the land of Malwa. ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ after Battle of Muxar happens, going through Raiport, meeting Rai Kalla, and then getting the news of the Chote Sahibzade becoming Shaheed. ਉੱਥੇ Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ they uproot a plant and they say that ਇੱਥੇ ਜੜ is finished for the Mughals. The Mughal Raj was given by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj they blessed the Raj to Babur when he came to Hindustan. Guru Nanak Dev Ji Maharaj blessed him and said, "Tu Raj kar sakda hai for this, but the day you go against the Guru's house, your Raj will finish." And then usi tarah Guru Gobind Singh Ji Maharaj took the Raj back from them as well. And then Maharaj goes to Damdama Sahib and utthe dam lende hai. That's why it's called Damdama Sahib. Utthe jaake kamar kasa kholde ne, where they rest, fully rest after so many months of fighting. And utthe da itihas, we've gone through the history of Damdama Sahib as well. Sangat ji, bahut dhanyawad aap ji that you've listened. You've given me the opportunity to share the itihas with you and going through it in so much detail. But please take something away. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿਓ. Make a change in your ਜੀਵਨ. ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ. And then you'll see the difference. You'll see the difference of how your life is now and then how your life is like that if you follow Guru Gobind Singh Ji Maharaj Bachan. But this is our history. Never ever come away from our history. Never shy away from your history. Never shy away of telling other people about your history as well. Kade eda
ਇੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ ਦ ਸਕੂਲਸ ਐਟ ਦ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ that this is our history ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ and then even your relationship with Guru Sahib will get stronger and that connection will become stronger as well ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ in your houses ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ if I made any mistakes over the last 7-8 weeks ਸੰਗਤ ਜੀ I please beg for forgiveness I'm only learning like everyone else is learning ਆਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭੁੰਗਾ stuff ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ when they come to do katha but das is not I've not done no ਕਮਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਈਦਾ ਆ but thank you so much for blessing me with this opportunity I'm going to bੇਨਤੀ to Ekjot Pen ji and Baji to come and do kirtan just do simran for around about 5 minutes 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ and so we can connect and focus on Guru Gobind Singh Ji Maharaj and the Shaheed Singhs of Chamkaur di Dharti. Next week, Friday night Sikhi which we're going to continue Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jeevan ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ past 3 years we started Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jeevan Katha off and we've been going through that for the past 3 years we are going to continue that next week ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ in the ਪਹਾੜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਉੱਥੋਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ have come down the mountain and ਉੱਥੋਂ will continue next week so ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Smoke,